Este capítulo es capítulo 7A y se llama una receta, como un recipe. Y en este capítulo aprenderemos sobre la comida, los ingredientes, cómo cocinar y ojalá que ustedes se diviertan con este capítulo. Primero tenemos algunas verduras y verduras son vegetales, vegetables. Y tenemos el ají o los ajíes. Ají es como bell pepper. Ajíes are bell peppers. So, el ají verde, el ají rojo y el ají amarillo. Red, yellow, and green bell peppers. Las espinacas. Tenemos espinacas y es como lechuga, pero es un poco más agria. Y espinacas como spinach. A veces la gente usa las espinacas para una ensalada. El choclo o el elote, ojalá que ustedes sepan el maíz corn, pero cuando hay mucho maíz, se llama el choclo o el elote, como an ear of corn. El repollo también es semejante a lechuga, pero no se usa mucho con las ensaladas, es más en las sopas, cabbage. Y las legumbres, as legumes, which are beans and lentils. La lenteja, lentils, like lentil soup. It's kind of like a bean, but it's not. El garbanzo is garbanzo bean or chickpea. You might have seen it like that. They use it often to make hummus. El frijol or los frijoles are beans. Los frijoles negros, black beans, es un plato mexicano popular, o plato latino popular. Frijoles negros, black beans. Y los condimentos. Condiments are things you put on. El ajo is garlic. Y el condimento o la especia, condiment or spice, para mí es especia, spice, como el oregano y el perejil, parsley. Las frutas. Tenemos la cereza y es una fruta roja, cherry. El damasco es como un durazno, pero es más pequeño, an apricot. Para describir los alimentos. Alimentos is another word for la comida, so to describe the food. And you're going to use ser with these if it is a description of the food in general, and a star if it is a description of the food, how it tastes at a particular moment. Por ejemplo, agrio. Un limón es agrio. Agrio, bitter. A lemon is bitter. All the time a lemon is bitter, so you would use ser. If you had a bite of a piece of pizza and it tasted bitter at that particular moment, you would use estar because bitter is not a word that you would normally use to describe pizza. So, el limón es agrio. Cocido. La comida está cocida. Cocido or cocida, cooked. And you would use estar most of the time to describe this if it's a preparation of the food. The food is cooked or steamed. It could be as well, cocida or cocido. Picante. A veces los ajíes son picantes, hot, as in spicy hot. Podrido es cuando algo es muy viejo y no se puede usar. Podrido, sour or spoiled. So again, you would use estar because it's really not a characteristic of something. It's a condition. If you have milk, you would hope it's not spoiled. So you'd say, la leche está podrida. The milk is spoiled. Sabroso, it should be an A. Sabroso or sabrosa es como deliciosa or delicioso or rico, to be delicious. Estar verde. When you're talking about something being estar verde or being green, it's that it's not ripe. So you want to make sure that you use estar because it's a condition of the fruit. Los plátanos están verdes. The bananas are green, meaning they're not ripe. Maduro es cuando una fruta o un vegetable está listo para comer. Maduro, mature, so you're going to use estar for those as well because it is a characteristic of the food. So los tomates están maduros. Verbos. These are all verbs you will need for cooking. Los verbos para cocinar. Añadir or agregar.
Si tienes una receta, necesitas agregar muchos ingredientes. Agregar o añadir, to add. Asar es como el dibujo aquí, el cerdo está asado. Asar, to roast. You can roast on an open fire or you can roast in your oven. Batir es como mezclar, to mix. Batir. Or to beat, I guess is a better word of saying it. Batir con la batidora, to beat with a mixer. Calentar, caliente is hot, so calentar, to heat up. Puedes usar el microondas o el horno para calentar la comida. Cortar, se usa un cuchillo para cortar, to cut. Cocer o cocinar es como to cook. Revolver es como usar es como mezclar los ingredientes con una cuchara. Y hervir es como, se refiere al agua muchas veces, como el agua hierve en la estufa. Es un verbo A-I-E, E to I-E in the present tense, so hierve, el agua hierve, the water is boiling. Hervir, to boil. Hornear es como una persona pone un pastelito en el horno, hornear, to bake. Un pastelito es like a cupcake. Freír es como usar el aceite oil, para freír algo, to fry. Mezclar es como batir, to mix, muy semejante a batir. Y pelear es usar un cuchillo para quitar la piel, the skin, so para quitar la piel, to take off the skin. Picar es como cortar, puede usar picar como to pick, pero también se puede usar picar como to chop. So you can use this to pick as in picar una fruta, to pick a piece of fruit, or como picar, como cortar. Sofreír, to sauté, es como usar aceite en la estufa para cocinar. When you use a pan on the stove, you saute something on the stove with oil. En la cocina tenemos muchos aparatos. We have a lot of appliances. La asadora, asar is to roast. So la asadora es una cosa que se usa para asar. It's like a roasting pan or a pan to use in the oven. La batidora es la cosa que se usa para batir. So batidora is to beat. So you can use a mixer or a beater. In this case, a blender. A batidora would be a blender. El recipiente y la sartén. La sartén es la cosa que se usa para cocinar encima de la estufa. It's like a pan that you would use on top of the stove to cook, to fry, para sofreír o freír. La olla es una cosa que se usa para hervir el agua. La olla, a pot, so you might use a pot to boil water or a pot to cook something. So la olla, a pot. El delantal es la cosa que se lleva para cocinar. It's an apron, something you wear to cook. La cazuela es semejante a una olla, pero se usa más. No es asar, no es hornear, pero es un poco hornear o asar. La cazuela is like a casserole dish or a pot. It's kind of like a pot, a little bit more used in the oven than on top of the oven. So not really to boil water, but to bake like a pot roast or something like that. El tazón es algo que se usa para comer sopa, a bowl. La taza es como una taza de café, a cup of coffee. There are a couple of different words for cup. La copa is the word for cup, literally cup, but they use it often to talk about like a wine glass. They would use a taza for a coffee cup, and they would use el vaso, V-A-S-O, el vaso, for like a cup of milk or a cup of water. So it's like un vaso de agua, un vaso de leche. Y las medidas. Las medidas are the measurements that you will use to cook. Keep in mind, in Spanish-speaking countries, they do not use our form of measurement. They use the metric system. So the terms that I'm going to be teaching you are in metrics. El gramo es como a gram. So ustedes pueden ver la diferencia de un gramo.
So that's what a gram is in terms of a pound and an ounce, which is what we're familiar with. So a gram is much, much smaller than an ounce. El litro, como liter, think of a bottle of Coke or Pepsi. Usually get them in 2 liters, so 1 liter would be half of that, un litro. La cucharada, a cuchara is a spoon, so la cucharada is like a tablespoon. Y la taza is a cup, which I showed before, so la taza here would be like a measuring cup. Otras palabras y expresiones. La clara es un parte de un huevo. Clara is clear, so it's the egg white, part of the egg. A lot of times recipes call for egg yolks or egg whites. So la clara, the clear, is the egg white. El diente de ajo, diente is teeth, and in this case they call it garlic teeth because garlic comes in a big bulb and it has different sections. So each little section is called, we call it a clove of garlic, they call it a tooth of garlic. El diente de ajo. La harina es una cosa que se usa para hornear, to bake. A lot of times, pretty much everything calls for flour. La harina, flour. El pedazo es como un trozo. Trozo is a piece, so el pedazo is a piece. So you might need a piece of something, un pedazo. El puesto es como una tienda or un kiosco. El puesto is like a little stand. A lot of times they'll have fruit or vegetable stands on the side of the street. El puesto. And la yema es el opuesto de la clara. It's the opposite of the clear or the egg white. So it's the yolk. La yema is the yolk. Y estas frases vamos a aprender al fin del capítulo. Tan pronto, tan como, as blank as, which we will learn, and tanto como is as many or as much as, which again we will learn at the end of the chapter.